Thank you, Right Honorable Speaker. Honorable Speaker, I want to join you in welcoming colleagues back to the House after a couple of days. Honorable Speaker, when we last met here, there were a couple of occurrences that... Honorable members, can we maintain silence? When somebody is speaking, please maintain silence. And remember, this is a law of speaking, and you're making noise. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, as I was saying, when we last met here, there were some occurrences that I want to draw your attention to, especially in regard to the law. This is the legislature which makes laws, and it's important that even as we make laws, first and foremost, we observe the laws of the land. I want to firstly draw your attention to Rule 94 of our Rules of Procedure, which provides for declaration of personal interest in any matter before the House. That's the first law I'm quoting. I'm going to quote about 2 or 3. Right Honorable Speaker, as we were handling the coffee bill, as it has come to be known, and there was a dispute, eventually we led to division. Honorable Law, we have not reached coffee bill. We are handling, you will raise that when we are on coffee bill. Let's handle the road fund, UNRWA. We handle the rest, then we go to the coffee. When it reaches coffee, whoever has a conflict of interest must declare. Thank you for your guidance, Right Honorable Speaker. The reason I'm raising this matter now is because it will help us procedurally, because you're going to guide. It will help us procedurally with all the business we are going to handle in this House. Right Honorable Speaker, the order paper that I have looked at has got a couple of issues. And one of those is the coffee bill. And again, like I'm saying, let me raise the matter. You're going to rule, Right Honorable Speaker. So as I was saying, Rule 94 of our Rules of Procedure provides for declaration of interest. What we saw, Right Honorable Speaker, on the national broadcaster and elsewhere were remarks made by yourself, Right Honorable Speaker, showing that you seemed to have a particular interest in the coffee bill. You were exchanging words with, having a chat with the government chief whip, and you asked him if he does have the numbers. Right Honorable Speaker, that was to show that you had interest in this matter. I am on procedure. Right Honorable Speaker. There's an order. Madam Speaker, our rules, and he's a lawyer, procedure takes precedence, the point of order. Okay. So let me raise my point of procedure, which you're going to rule on. The Honorable Fox Odoi is a lawyer in town. I want to believe he has taken time to read the rules. Your procedure matter? And that's what I was raising before I was rudely interrupted by a fellow lawyer who I expect to know the rules and even guide other members. Honorable Speaker, the matter of conflict of interest is a very critical one. As far as I am concerned, based on that, your conduct, Right Honorable Speaker, I think you have an interest in this matter, and maybe you should have declared that interest and perhaps even recused yourself, excused yourself from that matter, Right Honorable Speaker. The second and final issue that I'm raising is from our Constitution. Article 21 of our Constitution talks about equality and freedom from discrimination. And I want to quote 21(2). Without prejudice to clause 1 of this article, a person shall not be discriminated against on the ground of sex, race, color, ethnic origin,
tribe, birth, creed or religion, social or economic standing, political opinion or disability. Right Honorable Speaker, we did see you make remarks that seemed to prejudice a particular tribe. What we saw you say was, let's make sure these Baganda don't get the numbers. As we have said, this is not a matter of Buganda. Coffee has grown in different parts of the country. So I was very disappointed to see my leader, my speaker, make those remarks as if this is a battle against Buganda. And maybe government needs to clarify in bringing this bill, are you targeting Buganda and Baganda? I don't know. So, Right Honorable Speaker, I brought your attention to our laws, the Constitution, our rules of procedure regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, Right Honorable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. Thank you, Right Honorable Speaker. And I thank the Honorable colleagues for following the issues that I've raised very attentively. Thank you. Honorable members, I am happy that the law has raised an issue that I'm ready to respond to, and I will respond to it when I come to the issue of the coffee bill. I'll give a very appropriate response to that when we come to the coffee bill. Next item. Yes, Honorable Minister. Tebandeke, sit. Tebandeke. Right Honorable Speaker, Right Honorable Speaker and Honorable colleagues, I beg to move. Yes, there's a procedure matter from... Procedure, Madam Speaker. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. Right Honorable Speaker. Thank you very much. Yes. I am... And maybe to respond on the issue of conflict of interest, honorable members, at the commencement of today's sitting, the leader of opposition rose, citing under Rule 94 on the conflict of interest. He thought to indict the presiding officer for allegedly having a conflict of interest in relation to coffee amendment bill. That is on today's paper. He also referred a statement that I apparently made, upon which he imputed discrimination. From the onset, I wish to state I was quoted out of context. In any event, this house is a house of record. And being the custodian of the rules of procedure, and being the house of record, and if anybody thinks that I mentioned what the leader of opposition mentioned, I want to urge that member to bring a documentary evidence and lay on table. And once it is laid on table and it is true that I said what he said, then I will be able to apologize to this country and to the persons who are affected. But before that is done, because it is not true, I will not do it. Honorable members, in event of Rule 994 of the Rules of Procedure, clearly speaks on the conflict of interest. It requires a member who has a conflict of interest to declare it, and once this is done,
such a member is precluded from discussing or voting on the issue before the House. We must note that Rule 94 refers to a member and not the Speaker or the presiding officer. By whatever name called, a member is defined under Rule 2 of the Rules of Procedure as a member of Parliament. A Speaker, on the other hand, is independently defined as a Speaker of Parliament and includes the Deputy Speaker. It is imperative to note that by command of Rule 77, the Speaker shall not be part of the debate, but may give guidance to the House on the matter before the House. Similarly, Rule 93(4) of the Rules of Procedure, the person of the presiding officer, in Parliament or in committee shall have neither an original nor a casting vote. And if upon any question before the House, the votes are equally divided, the motion shall be lost. The Speaker or presiding officer shall not vote. As such, the rule is inapplicable to the Speaker because, as part of Rule 77(1) and Rule 93(4), the Speaker is neither participates in the debate before the House, nor does she vote in any issue before the House. That is why under 94(4), the decision on whether a member fails to declare a conflict of interest is a sole preserve of the Speaker. In the circumstance, therefore, the cited rule, therefore, is inapplicable, which was cited by the Leader of Opposition, to the circumstance as to presented by the Leader of Opposition. I am not conflicted. In any way. 2, he cited a wrong rule. 3, I do not vote. 4, a Speaker does not become conflicted in any way or the other because she or he does not debate or does not vote. Where a vote ties, that vote is lost. So when we are debating in this House, let's debate with the logic, not politics. And I want to assure members, no amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will remain the smiling me. And now that Trump has even won, the sanctions are gone. Honorable Minister. Madam Speaker, I beg to move that the bill entitled the National Coffee Amendment Bill 2024 be read the third time and do pass. I put a question that the National Coffee Bill 2024 be read the third time and do pass. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. A bill for an act titled the National Coffee Amendment Act 2024. Bill, the title is settled and the bill has been passed.
On a special note, I want to thank the chairman BCU, Honorable Nandal Mafavi. I want to thank Honorable Katuntu, Honorable Basalirwa. I want the junior Fox Odoy. I want thank Honorable Batua, the whip of DP. Whip of DP is there, and Dokolo is also here. All the DPs, UPCs, and when we say opposition is not one party. FDC is here, NRM is here, UPC is here, DP is here, JAMA is here, independents are here. Next item. Madam Speaker, thank you for giving me an opportunity to really move a vote of thanks. I wish to express my gratitude as the sponsor of the bill, to thank you, Madam Speaker, to thank members of Parliament, to thank His Excellency the President, to thank Her Excellency the Vice President and the Right Honorable Prime Minister for the support, and for the explanation, and for understanding that coffee is indeed our premium beverage for the country. We all love it. We don't only drink it, we grow it, and we shall all continue to stand together to consolidate Honorable members, please don't go. You remember we stood over a bill. Can you whip your people there? They are going away. So, Madam Speaker, mine is to register a vote of appreciation to all the members and to pledge that we shall continue as a ministry with your support to ensure that the coffee value chain is developed, to ensure that our exports continue to gain access to the international markets. We shall ensure that our laboratories continue to be fully accredited. With your support, we shall ensure that our research institutes continue to produce the best varieties, and our coffee profile as a country will continue to go up. I thank you. Thank you. I want to assure Ugandans and the coffee farmers that despite the emotive debate, the intention behind this is to rationalize and consolidate our efforts for the betterment of the farmers. I thank you. Item 3 on the order paper. Linda. Thank you so much, Right Honorable Speaker. On behalf of the committee, I would also like to extend my appreciation to this House and to you in particular. You've suffered with us together, but I'm happy that we have reached the positive conclusion, and I do support the ministry and especially the statement of the minister. As a committee, will work together to consolidate the effort to achieve all these agencies that have been rationalized under the ministry members, for its I success. need you in the House. Thank you so much, Right Honorable. I need you in the House for second reading first before you go. babadde ebweru tebasobodde kubeera mu lukiiko olunaku olwaleero ate nga bebasinga okwagala okulaga ensi nti bafaayo ku mmwanyi era wabeerayo enkiiko ez'awamu eziraga nti waliwo abalala balina okwogera ku nsonga zino bavaayo nnyo ne basoosowaza okusiiga ekifaananyi kitali kituufu kyannaku eggwanga ligenda kubaamu ekintu eky'omutawaana ennyo nga bwe twakoma luli we tugenda okutandikira
twagala etteeka eryo kubaganyirizibweko na birowoozo. Tukimanyi bulungi amagye mangi ge bayiye, security y'amaanyi, okutiisibwatiisibwa kungi, okw'amasimu n'okwebigambo. Tewali kigenda kututiisa ku nsonga y'emmwanyi kuba kuffe ya bulamu bwaffe. Enkya tusaba busabe Katonda atuyambe olunaku lw'olweggulo tuddeyo nga tuli balamu. Naye abamu tuli bamaliirivu n'obulamu okubuleka. Yeah, we are ready to come and present the views of our people on the floor of Parliament regarding the Coffee Amendment Bill. And on behalf of the people of Kampala that I represent, we are saying no to the Coffee Amendment Bill. And we want to urge all Ugandans out there, and especially my people of Kampala, to also raise their voices tomorrow as the bill proceeds in Parliament. As members of Parliament, we are going to use all platforms available that are legal to fight and have UCDA stay. Omukisa gwonna gwe tufunye okwogera amaloboozi g'abalonzi baffe mu ya Parliament. Ku lw'Abannakampala b'enkiikirira tugamba nti emmwanyi terina kukwatibwako era ekitongole eky'emmwanyi ekya UCDA kirina okusigala. N'olwekyo nga tuzze mu Parliament enkya tugenda kukozesa buli kkubo lyonna erisoboka eriri mu mateeka okulaba nga eddoboozi ly'abalonzi baffe lyeriwulirizibwa. Era njagala okukozesa omukisa guno okutegeeza bannakampala bonna b'enkiikirira nti nga tuteesa enkya mu Parliament ku nsonga y'emmwanyi nammwe temusirikirayo. Buli omu beera ku dduuka lyo, beera mu makaago, beera woli naye ng'ogamba nti emmwanyi tekwatibwako. Funa engeri gy'owulirwamu olage nti eddoboozi lyo naawe limatalinga. So nga tulwana mu Parliament okulaba nga emmwanyi esigala, nammwe bannakampala ne bannayuganda mugambe nti emmwanyi erina okusigala, amaloboozi gabeere nga geegatta tusobole okuwangula olutalo. Ekisookera ddala ng'abaka ba Parliament ab'opposition tuli ready ate tuli set okudifendinga ekisooka sanctity ya Parliament. Parliament nga registre kya setteeserezo. Tulabye ng'okuva olwaleero bataddewo kangakanga, bataddewo blockade, bataddewo ki. Poliisi n'amagye temweyingiza mu nkola ya Parliament tebakwatako. Parliament yateekebwawo okuba nti yeeyawudde ku executive ne judiciary. Parliament erondebwamu babaka ba Parliament be bakiikamu. Bwe tunaasanga omuntu bwe yeesabise kakookolo nga si memba wa Parliament ng'ayingidde chambers za Parliament, twagala okudifendinga constitution n'okudifendinga institution nga Parliament ereme kuwambibwa. Ekyokubiri nga setteeserezo abantu batusabye baagala emmwanyi zisigale mu mikono gyabwe, abantu basabye baagala ekitongole ky'emmwanyi kisigalewo. Ebyo Museveni byakangakanga nti alo crash you, tujja mu crashinga legally procedurally, ate olaba yenna ageza kukuwamba Parliament physically era tujja mu confrontinga physically. Tewali agenda tukangakanga abaka ba Parliament, tute yaffe ya kudifendinga Parliament nga institution, kudifendinga institution zonna, separation of powers. Parliament ebenga ina powers ezaayo n'okulaba nga procedurally otuna right defendinga interest z'Abannayuganda tuzidefendinga. Teri agenda tukangakanga Mwai Museveni kitegeere sulanga okimanyi, we shall crush you legally and procedurally. Ate bonojja okuleeta abasirikale bo okola ebiri out of procedure, naffe tuli fit, tusuze tuli ready era nga opposition ddoboozi yaffe liri wamu. Bannayuganda baagala emmwanyi mikono gyabwe, ekitongole ky'emmwanyi baagala kisigalewo. Tetwogenda tukangakanga, teri agenda tukangakanga. Twalondewo ne tulina okudifendinga ssemateeka, tujja mu defendinga even if kinatukostinga obulamu bwaffe naye nga tufudde tudefendinga what we must defend and protect. Alan Banja Sebunya omubaka Nakaseke Central. Tuulawo emirundi egisinga ne neebuuza neŋŋamba Mwai Museveni oba akolera ani oba teweekolerera oba nga tukolerera baana bo bokka ng'okolera Bannayuganda, lwaki obeera olemera ku mmwanyi y'Abannayuganda nga be baasindika bakugambye emmwanyi giveeko? Olwaleero ffe abantu abaatulonda tuli bakulembeze b'abantu nga naye bwe yeeyita nti mukulembeze w'abantu. Olwaleero ayisa executive orders. Njagala Mwai Museveni aleme kwebuzaabuza, ayise degree nga baamini bwe bakola. Parliament eveewo tumanye teriiwo, titulina makulu, tuleme kujjanga wano kwemenya n'abantu kumanya nti abakulembeze be basindika oba oli ebirowoozo bye basindika be bagenda okwogera tebigenda kubeera respected. Kubanga lwaki eggwanga lyonna, regioni zonna, buli muntu yenna, entities zonna zikugambye va ku mmwanyi. Lwaki URA eyo tugigatta nga bw'owetenda nti URA ekale gigatte tulabe nti URA eri wansi wa minisitule ya finance, tulyoke tumanye zikesisiye zonna tulabe zonna ng'ozijjeyo kuba ezo zonna authorities. So naye mu byonna ng'emmwanyi yaffe Bannayuganda ng'olwaleero
ekiro 10 ez'emmwanyi oba n'emitwalo 8, akaveera ka bulaga kalimu kiro 10 ez'emmwanyi oba n'emitwalo 8, kitegeeza munnansi eri bw'abanga asobola okuba n'emitwalo 8 on a daily basis, oyo omuntu aba asobola okwegulira sabbuuni, asobola okwebeezawo obulamu bwe ebyenjigiriza n'ebyobulamu. So emmwanyi leero ekulaakulanya omuntu ng'eva wansi ng'edda waggulu. Emmwanyi Museveni yasuusa amafuta kuba yajja sooka yeegaggawaze gatuuke no wansi. So mu byonna tugamba olunaku lw'enkya ate sina lwankya lwokka, ne bwe banaagitwalira ku mugumu gw'emmundu tetugenda kukkiriza mu mbeera era nze nkunga bannayuganda mu lutalo luno batugatteko tutambulire wamu nabo. As opposition members of parliament, we have sat today and agreed to continue with our pursuit in defense of the rights of the people of Uganda, the coffee farmers. The farmers want coffee to remain in their hands, want the coffee authority to remain in their hands, and we won't be intimidated by Mr. Museveni. We have heard him in the media saying that he will crush us. We promise to crush Mr. Museveni legally, procedurally, and be it that we are equally fit. If there is anything illegal that attempts to detract us from execution of our duties as members of parliament, we are fit, we shall confront any intruder. We won't be intimidated. These are people's rights. People are saying let coffee and UCD remain. We shall defend it to our last breath. Ndowooza ng'omubaka parliament akiikirira abantu b'ekalangala. Abantu b'ekalangala abasinga bantuukiridde nga bagamba okulwanirira emmwanyi yaabwe. Lwaki? Kubanga ennyanja kati wetwogerera tekukyali mirembe. Ennyanja ab'amagye bagyeddiza kati be bavuba obwennyanja obuto, be bavuba ebikulu, be bannyini nnyanja. Kati Mwami Museveni abasindikayo okukola mulimu gwa kuuma nnyanja, naye kakati be bali mu nvuba embi, be bali mu nvuba yonna, be bagagga b'oku nnyanja. Abavubi tebakyalina we bavubira, tebakyalina kye balya, baasalawo okudda mu kulima. Abamu balima ebinazi, abalala balima emmwanyi n'emmere endala. Kakati abatandise okulima emmwanyi ate bwe bawulira nti kati emmwanyi baagala kugiggyawo, kugitwala eyo gye baagala okugitwala gye batategeera, oba oli awo naffe ekitwewuunyisa ng'emmwanyi abadde alina ssente zereeta mu ggwanga, bagamba nedda tokikkiriza. So nga nze Nakimuli Helen sikkiriziganya na kuggyawo kintu bannayuganda kye babadde bafunamu akasente akalembereza kiro ebadde erinnya ng'eri waggulu. Abantu kye babadde kye basigazza n'ennyanja tebakyagijjamu kintu, bajjamu era ogenda okuvuba nga olwokuba ab'amagye abamu bagivubyemu, abamu bajjayo njaba, tebakyalina kye bajjayo. Kakati baba nga bagenze mu mmwanyi ate ng'emmwanyi oyagala kugibajjako, nze ndowooza kikyamu. Ate nkubira omulanga babaka bannaffe mwenna, oba bakuguze oba tebakuguze, oba oyina kyoli, nkwegayiridde ku nsonga y'emmwanyi tuyimirire bumu, tubeere bumu. Ntuwulira nti bagenda kuteekawo security, bateekewo simanya ebyuma, bateekewo biki, batutiisetiise. Tuli ready okulwanirira bannayuganda, kubanga bannayuganda batusindika mu parliament okujja okubalwanirira ku buli nsonga, oba etya oba etya. So tugenda kuyimirirawo ku lwa bannayuganda era ku lwa Katonda n'ensi. They had remained with that economic activity that was earning them something to put in their pockets, to look after their families. It is also now being taken away. So they told me as a member of parliament representing them, I should come and fight for coffee. This is what I am going to do tomorrow, and it is what I will do always, to fight for them. Sitwagala UCDA veyo. UCDA yetuyambye nezze emmwanyi ku mutindo. Olwaliro bw'otuuka ebukoma nsimbi buli muntu emmwanyi azaanika bulungi nnyo ku kutundubali nga zikaze bulungi temulimu mayinja. First of all, the Friday NRM Parliamentary Caucus was no discussion around coffee bill. We only had the caucus in a special way, which was embedded on wealth creation. We had a theme that where leaders have to talk about wealth, they should start by themselves, by empowering themselves. So basically, in a simple way, I would tell you that we went for a benchmarking. Instead of us boarding planes going to Brazil, we boarded buses to go to Kisos. What did we do in Kisos? We visited farms, both for the president and his neighbors. We also visited big farms of coffee, actually, so that when we try to monitor and evaluate programs of government, especially like the parish government model, which embeds into farming, we have the knowledge and we know. But previously, as the NRM members, in about 3 or 4 meetings we had in Entebbe, we came up with a resolution. And we said we are going to rationalize, save for the 2 entities, that was NITAU and UCDA, with a rationale of giving 3 years of operation.
So that was the position, and that position we had as the NRM caucus in the last 3 meetings we had in Entebbe. Now, when you have a resolution as the NRM, it's not binding for the parliament, because parliament does not sit in a caucus, but we are members of parliament who have convened within a party. So we had a position that when we come to the floor of parliament, we can contain that and support and put it to vote. Now, yesterday, cabinet sat, as you all are aware, and they came up with a resolution. But we all know all these agencies of government, and every department plays its role. So I would call that a resolution or a suggestion of the cabinet, which still has to come to the floor. And it's not also binding that what cabinet resolved, it's already in the law. So we have space like tomorrow to have a legislation and discussion as members of parliament. So as NRM, have you taken a position on that particular remove of the 3 years of transition? We have not yet had a caucus since last night, because this resolution came last evening on the social media, and for us as caucus, we don't hold individual gatherings. So we have not had a caucus. We still, as the NRM caucus, we still had the stand of the resolution we made saying, let us rationalize and we give a transition of 3 years. Now, for the new basis, for the new ground of the cabinet, that we shall wait it to be discussed on the floor of parliament. So as of now, I cannot say the NRM, our resolution we had, it's still the resolution that we agreed on, and it was put in writing. You have the president saying that those opposing are actually fighting fire, and he's ready to have a showdown. You had, or we had, because I've not had that myself. I'm privileged that I coordinate the caucus activities, especially when we have a caucus. So as somebody who handles the microphone and passing it one to the other, I did not hear the president say that. But like I told you, we never discussed anything to do with coffee, not even smelling a word of coffee in the Jesus NRM caucus meeting. So come tomorrow, are you ready? Well, the order paper is out. I am not, or the NRM is not the managers of the order paper. The custodian is the speaker and the clerk. The order paper is out, and I see the coffee agenda is item number 5. So if you ask me, am I ready as a legislator? I'm ready to put on my suit, come on the floor of parliament, either participate or listen or contribute, whoever it will be. So as an individual, and I think parliament is ready, because we are simply doing obligations as members of parliament to do legislation for this country. What should we expect tomorrow? Well, without doubt, and I don't want to lie to Ugandans, you should expect, we are going to have stage 3 reading of this bill, and that's where it's extremely very critical, because we shall go clause by clause. So after constituting a whole house, and then we shall have to say, well, this law is good, this is nice, blah, blah, blah. So what do I expect? I expect that the bill will be enacted into a law. Let's not leave this fight to just we the politicians. And of course, we the politicians have got a part to play, and we must play it. And colleagues have given me assurance they will be here tomorrow early enough so that we defend the people of Uganda. And as we do this, we'd like to call upon the people of Uganda, let's join this fight. Because it is your coffee, it is my coffee, it is our coffee, all of us. And all of us have got a part to play. So we appreciate those speaking out, religious leaders, cultural leaders, civil society, opinion leaders, and generally the people of Uganda. Let's all speak out some more with a unanimous voice and tell General Museveni and his government to leave coffee alone. Ensangi zino ensonga emwanyi ekutte wansi ne waggulu. Era nga twagala okwebaza buli omu yeetabye mu lutalo luno. Luno munnange lutalo. Era nga tulina okululwana okutaasa emmwanyi y'abannansi, emmwanyi y'abannayuganda. Twagala okusooka okulabula. Gavumenti erimu emikono 3. Executive, legislature, parliament ne judiciary. Naye executive ekulemberwa General Museveni esusse eyitirizza okutyoboola parliament eno okugiyisaamu olugaayu.
ne bayita ababaka ne baboggolera kakati mulina kukola kino. Tubadde tulaba ku mitimbagano gyaffe nga parliament. Government chief whip nga atowa order nti cabinet yatudde olunaku lw'eggulo era negamba ababaka kino kye mulina okukola. Si bwe kirina okubeera. Cabinet oleeta proposals zo ne tuziteesaako ne tuzikkiriza oba ne tuzigaana. Ababaka balina okubeera ne beetu okwetaayaaya. So tulekeraawo okutiisatiisa ababaka. Bwe mutakole kino bajja bakrashinga bajja kukola ki. Executive kola ogugwo leka parliament naye kola ogwayo. Era nga tukubiriza abakulembeze baffe wano ku parliament tuyimire ku magulu gaffe abiri tugaane parliament okukozesebwa bweti. Lwaki tukikkiriza? Lwaki tukkiriza parliament naye kuyiwa ku kisenge kati mukole kino tukiganye? Nedda. So executive twagala okubawoninga parliament erina okusigala nga eri independent. Ensonga eno ey'emmwanyi si nsonga ya Buganda, nsonga ya Uganda. Kubanga waliwo ababadde bagezaako okukivuga bwe batyo anti kakati bano Abaganda tulina okubalwanyisa. Nedda. Ebitundu by'eggwanga bingi ebirima emmwanyi era districts nyingi ezirima emmwanyi mu bungi. Kambaweeyoko ku zi example: Kasese, Zombo, Kibale, Bundibujo, Kamuli, Kyenjojo, Jinja, Sironko, Maracha, Omoro, Mayuge, Iganga, Bugweri, Buhweju, Kaliro, Masindi, Kamwenje, Kakumiro, Kanungu, Bududa, Kabarole, Nwoya, Dokolo n'endala nyingi. Ezo zonna ze njogeddeko teziri mu Buganda naye ate nga balima emmwanyi. Lwaki mwagala okwawulayawulamu bannayuganda? Weewaawo twagala okwebaza ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Twalaba Abagisu nga bavuddeyo ne bagamba temukwata ku mmwanyi yaffe, Buganda nayo neevaayo, n'abalala tuveeyo ffenna. Naye waleme kubeerawo nti kakati eno ensonga ya Buganda yokka. Nedda. Eno ensonga ya Uganda. Kubanga bannayuganda miliyoni ne miliyoni ezeetaba mu kulima emmwanyi bonna tebali wano Buganda. Mulekeraawo okutwawulayawulamu. N'ekirala, ensonga eno si ya opposition na NRM. Nedda. Ensonga eno yaffe ffenna. Era nga twagala okwebaza abaka ba NRM abaatwegattako juzi ne tusayininga nga nabo bagamba nti newankubadde tuli ba NRM ebifo bye bavaamu abalonzi babagambye nti temukwata ku mmwanyi. So tukiggyemu ebibiina kubanga abantu abafuna mu mmwanyi eno tuyinza gamba nti opposition bokka, bannayuganda. Era nga ffenna tulina okwekumaakuma. So tukuba omulanga eri bannaffe aba NRM baleme kubatiisatiisa ebyo tuwulira. In fact abantu abalina okubatiisatiisa be balina okuwuliriza ennyo be balonzi bammwe. Bagamba emmwanyi gavumenti egiveeko ereme gikwatako. Ffe nga opposition bulijjo tugamba nti twagala gavumenti ebeere nga ntono, kye tuyita lean and efficient government. Gavumenti nga ebitongole bitono, abakozi batono ab'omulamwa, era kye tukyaliko. Naye waliwo ebitongole ebimu nga byankizo nnyo nga UCDA, nga URA. Kyovudde olaba URA tebagambye nti kakati eyo nayo tugizeeyo mu Ministry of Finance. Ministry of Finance ekuŋŋaanye emisolo. Ku lwaki? URA eri strategic. UCC n'ebirala bingi. Lwaki byo tebabirationalizinze ne babizaayo ku zi ministries? Kye kimu ne UCDA. Era kyovudde olaba tugamba bagiveeko. Tetugamba nti UCDA etuukiridde nnyo. Nedda, si kye tugamba. Era nayo twagala eyongere amaanyi, eyongere okwetereeza, etuuke mu bitundu by'eggwanga byonna byonna ne bwe badde tennatuuka. Kubanga obuzibu nti gavumenti yagenda neevaayo ne policy nti kakati ebitundu bino mujja kulima kino, bino ebirala mulime kino, wano awalala mukole bwe muti. Kati byonna twagala nabyo tubisomoke. So UCDA weewaawo tugisuubira okwongeramu amaanyi n'okutereeza ebyo birina okutereezebwa. Naye tugamba nti bw'okwata UCDA ne ministry, ate UCDA nzito nnyo. Ministry ewewuka nnyo, byekola tebitegeerekeka. Kyovudde olaba tetugyesiga nga ministry. General Museveni ne gavumenti ye bw'obaba nga bali serious ku nsonga ey'okutaasa ssente y'omusolo, njagala mmusoomooza General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa.
Sebo tukusomooza bw'obanga ogamba nti ofa nnyo ku ssente y'omusolo. Lwaki buli bwe tugenda mu kalulu otondayo zi districts empya, constituency ne zeeyongera, parliament n'egejja? Lwaki ate ogamba otaasa ssente y'omusolo? Lwaki olina cabinet ennene nnyo nga gy'olina? Lwaki olina ba presidential advisor bayitirivu ate nga gwe oba advisinga n'oba advisinga? Naye buli lunaku tuwulira nti kakati waliyo presidential advisor omupya, nono naye kati presidential advisor n'oli naye. Abo bonna baaki bw'oba otaasa ssente y'omusolo? Lwaki tulina ba RDC abangi, ba deputy RDC, kati juzi mwatonzeyo ne ba assistant RDC, ng'ate mugamba nti mufa nnyo ku ssente y'omusolo? Lwaki tokendeeza ensaasaanya ya gavumenti ku ssente y'omusolo? Lwaki General Museveni owolereza abo ababba ssente y'omusolo ate ng'oli mu kutuwuddiisa otulimbalimba mbu ggwe ofa nnyo ku ssente y'omusolo, ate nga ggwe ovaayo n'owolereza abo ababba ssente y'omusolo? Tuleke kubuzaabuza bannansi. General Museveni tuga nti bw'oba oli serious ku nsonga eno ey'okutaasa ssente y'omusolo, lekeraawo okubunyisa enjiri ey'amazzi ate ng'onywa viinyo, kye tuyita preaching water and drinking wine. Obunaafuusa obulina okukoma. Lekeraawo okubuzaabuza bannayuganda. Ekyamazima eno gavumenti teyagala kulaba bannayuganda nga bafuna kasente. Kyovudde olaba pamba byayonooneka, vanilla bagyonoona, cooperatives, ebibiina by'obwegassi eno gavumenti yabisaanyaawo nga tewali n'agiyambyeko. Ebibiina bino eby'obwegassi cooperatives bannansi baafunangamukko kasente ebikajjo. Naye kati gavumenti eraba nti abantu bano bwabeera n'akasente bajja kubeera bazibu ba kufuga, kubanga abantu abaavu munnaye tebalina ddoboozi. Mu kalulu gavumenti ebeesobola obbagamba mukube wano line ne babawa 2,200, 1,100 mulonde. Omuntu alinamu kasente togenda muzannyira ku mutwe bw'otyo, abajja kweyogerera ng'alina eddoboozi lye. Kati bwe buzibu gavumenti eno teyagalira ddala bannayuganda bakulaakulane. Kati era abafuna akasente mu mwanyi ega bino gye biraga bannansi bajja gaggawala nnyo batufuukire ekizibu. Kati bagezaako emmwanyi nayo okugikuba ku nsolobotto. Tugenda tandikira we twakoma. So abalowooza nti bagenda kututiisatiisa, mbadde muyingira palamenti wano ne mulaba nga bagisazeeko yonna, badiployinze abawanvu n'abampi, ate batugambye nti enkya nga palamenti eddamu bagenda kuyiwa abalala bangi, mubayiwe. Tetugenda kubatya kubanga tulina obuvunaanyizibwa. So ebituwulira nti kaakati fe abamu bagenda tusiba naki, kati tetukyali ku leve eyo tukangakanga mbu bagenda tusiba kubanga baatusibaasiba dda. Tulina obuvunaanyizibwa. Bannansi baatulonda ne batusindika wano okubakiikirira, era olw'enkya tugenda keera wano. Tugenda keera wano okulwana ku nsonga y'emmwanyi kye tuliko. Tukuba omulanga eri bannansi yonna gye muli, mutwegatteko. Ensonga eno temugirekera ababaka ba palamenti bokka, era nga twebaza abatwegasseeko, bannaddiini, abakulembeze ab'ennono, abantu aba buli kika, tubeebaza. Twongeze amaloboozi ago, ffenna bannansi tuveeyo ku nsonga eno. Tugamba nti eyo tugikwasiza ababaka, nedda ffenna tukwatako emmwanyi yaffe ffenna. Abalimi abali eyo kitegeere nti kaakati emmwanyi eyinza okufuuka akamwanyi bw'oteerwanako. Ffenna tukwatire wamu ku nsonga eno. Bino bye tuwulira General Museveni nti ali mu kutiisatiisa ababaka, yatandise n'ababe. I will crush you. Bwe tubiwulira sebonedda tujja kutukangakanga. Ffe ng'abakulembeze tuli bamalirivu ku nsonga eno. Eky'omukisa omulungi n'amateeka tugamanyi era tujja gatambuliramu okulwana ku nsonga eno. Tusaba bannansi yonna gye muli mutwegatteko
ku nsonga eno. Kino kye tuliko gwanga mujje. Mwebale nnyo. Our coffee! Leave our coffee! Leave our coffee!